ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിലെ പാർട്ട് 35 വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ അക്യൂർഡ് ആക്റ്റീവ്ലി, എയിംസ് അറ്റ് ഇമ്പൾസീവ് റിയാക്ഷൻസ്, ഡിസിപ്ലിൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡിസയർ, ഡെവലപ്ഡ് സെൽഫ് എക്സ്പ്രസീവ്. And the answer is aims at impulsive reactions. Next question. The nurse would describe a patient who has a functional interaction of his cognitive, affective, behavioral and social dimensions of his personality as, the options are effectively organized, personally satisfied, well-rounded, mentally healthy. And the answer is mentally healthy. The next question, a patient with early osteoporosis must be advised to, the options are lose weight, start exercise, eat high protein diet, stop smoking. And the answer is start exercise. The next question, in following, which is the classical symptom of uterine fibroid? The options are menorrhagia, pain in lower abdomen, dysmenorrhea and purulent vaginal discharge. And the answer is menorrhagia. The next question, gonorrhea is a highly infectious and, the options are is easily cured, occur very rarely, is limited to external reproductive organs and can produce sterility. And the answer is can produce sterility. The next question, burning feet syndrome occur due to deficiency of, the options are niacin, vitamin A, pantothenic acid and vitamin C. And the answer is pantothenic acid, that is vitamin B5. അപ്പോൾ vitamin B5 deficiency symptoms നോക്കാം. First one is headache, fatigue and irritability. Next one is depression. Third one is intestinal disturbances. Next is vomiting and insomnia. Next one is stomach pain. Next one is burning feet syndrome. Last one is numbness of the hands and feet. The next question, PAF, that is Prevention of Food Adulteration Act, was passed in, the options are 1954, 1960, 1957 and 1953. And the answer is 1954. And the act provides the protection from adulteration or contamination of the food that may lead to the health risk of consumers. The next question, cooking the food below the boiling point of water is known as, the options are boiling, simmering, roasting and baking. And the answer is simmering. The next question, proteins of cereals and pulses are, the options are complete protein, incomplete protein, partially complete protein and none of these. And the answer is partially complete protein, because the pulses lack methionine and cysteine and cereals are usually deficient in lysine, threonine and tryptophan. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മിൽക്ക്, മീറ്റ് ആൻഡ് എഗ്. എഗ് ഈസ് റെഫറൻസ് പ്രോട്ടീൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following biological factor is the most important in determining one's personality? The options are nervous system, endocrine glands, height and weight and body structure. And the answer is body structure. The next question, meaning of motivation is, the options are excitement, external excitement,
internal excitement, none of the above. And the answer is internal excitement. The next question, repulsion, curiosity, self-assertion and construction are examples of. The options are needs, drives, incentives and instincts. And the answer is instincts. The next question, all behavior can be said to be. The options are a response to stimulus, a conditioned response, an intellectual response and an emotional response. And the answer is a response to stimulus. Next question, measurement performed within living organism is termed as. The options are in vivo, in vitro, psychological and spiritual. And the answer is in vivo. Next, in vitro നോക്കാം. In vitro studies are performed with microorganisms, cells or biological molecules outside their normal biological context. അപ്പോൾ ഇൻ വൈവോ സ്റ്റഡീസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. The next question, Ganser's syndrome occurring. The options are prisoners, depression, schizophrenia, senility. And the answer is prisoners. ഇപ്പോൾ Ganser's syndrome എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It is a rare dissociative disorder characterized by nonsensical or wrong answers to questions and other dissociative symptoms such as fugue, amnesia or conversion disorder, often with visual pseudo hallucinations and a decreased state of consciousness. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ Ganser's syndrome is approximate answers seen in prisoners. The next question, a behavioral health condition characterized by poor personal hygiene and unkempt living condition is. The options are Munchausen syndrome, Diogenes syndrome, Ganser's syndrome and none of the above. And the answer is Diogenes syndrome. The next question, the suicide results from a response to cultural expectation is called. The options are anomic suicide, altruistic suicide, egoistic suicide and fatalistic suicide. And the answer is altruistic suicide. Next types of suicide നോക്കാം. According to Emil Durkheim, 4 classification ആണ് വരുന്നത്. That is egoistic suicide, altruistic suicide, anomic suicide and fatalistic suicide. First ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. First one is egoistic suicide. In this, the man becomes socially isolated or feels that he has no place in society. He destroys himself. അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്ലേസും ഇല്ല, ഞാൻ ചെറുതായി പോയി, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സൂയിസൈഡാണ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈഗോ, ദിസ് ഈസ് ദ സൂയിസൈഡ് ഓഫ് സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ലാക്സ് ആൾട്രൂയിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് സൊസൈറ്റി. That is egoistic suicide. Second one is altruistic suicide. It's a type of suicide occur when the individual and group are too close and intimate. And this kind of suicide result from over integration of the individual into social proof. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു അനാചാരത്തിന് പറയാം. ദാറ്റ് സതി എന്ന് പറയുന്ന അനാചാരം. സതി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ച ചിതയിൽ തന്നെ ഭാര്യ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ആൾട്രൂയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് അനോമിക് സൂയിസൈഡ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സർട്ടൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സച്ച് ആസ് സൂയിസൈഡ് ആഫ്റ്റർ ബാങ്ക്രപ്സി ഓർ ആഫ്റ്റർ വിന്നിങ് ഓഫ് ലോട്ടറി. In other words, anomic suicide takes place in a situation which has cropped up suddenly. അപ്പോൾ അനോമിക് സൂയിസൈഡിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പാപ്പരായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചു, നല്ല പൈസ വന്നു, അപ്പോൾ
ഒരു ക്രോപ്ഡ് അപ്പ് സഡൻലി ക്രോപ്ഡ് അപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അനോമിക് സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്നത്. Last one is fatalistic suicide. This type of suicide is due to overregulation of society. Under the overregulation of society, when a servant or slave commits suicide. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ എപ്പോഴും സൊസൈറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ സൂയിസൈഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Hospitals established for mentally ill patients according to Indian Lunacy Act was known as. The options are shelter homes, halfway homes, asylum, none of the above. And the answer is asylum. The next question. Kleptomania is the term indicating. The options are pathological stealing, compulsive hair pulling, pathological fire setting, and extremely elated mood. And the answer is pathological stealing. And the compulsive hair pulling is known as trichotillomania. And pathological fire setting is pyromania. The next question. What is the critical marker of formal thought disorder? The options are client's speech, client's mood, client's behavior, and client's perception. And the answer is client's speech. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.